So, please run the video. I'd like to explain to you about the road trip and the adventure ideas behind the game through this piece of video here. これはゲームのね一番最初のシーンではないです。ただし冒険が始まった最初のシーンになります。Okay, this isn't the actual first scene in the game, but it's the first scene after the adventure begins. So it's where the whole story starts, really. はい。今回のゲームは非常にこの広い世界を自由に冒険できるので、ああいった形で世界に馴染む時間を設けてます。So, because this game is about exploring a wide world, that introduces you into the world and the ideas behind the story. ゲームが始まるとすぐにこのメカニックのキャラクターに出会うカットシーンが入ります。でもとても短いカットシーンですね。So, as soon as the game starts and you push the car, there's this small cutscene, very short cutscene, where you meet Sydney, the mechanic character. でこのカットシーンが終わるとプレイヤーにはもうすぐに自由が与えられます。But as soon as this small cutscene's over, you're given complete freedom to travel around and play the game straight away. はい、今作はリニアな物語への導入ではなく自由な世界への冒険というのを一番最初のシーンに持ってきてます。So the idea is to not make this a linear introduction to the game. It's very much to give you that freedom straight away, so you can go out and explore the world and the freedom that world gives you. アドベンチャーをする舞台はこういう世界ですね。So the stage for the adventures you're going to be having, you can see right here. とても現実に近い、そして現代的な世界。だけどファンタジーの要素が多く含まれている世界です。It's a very realistic world in some ways and quite similar to the real world, but there's still some core fantasy elements in there as well. でこの広く大きな世界を仲間たちと一緒に冒険するんですが、これはシングルプレイのゲームです。So you're traveling through this world together with your companions, you can see here, but it's still very much a single player game. シングルプレイゲームなんですが、マルチプレイヤーのゲームのように仲間のキャラクターたちが感情を持って多くの会話をし、いろんな情報を提供してくれます。But even though it's a single player game, it's very much made and designed so that your comrades, the characters you're traveling with, behave like living, breathing human beings, and they'll talk to you a lot and they'll make their own actions and feel like you've actually got comrades there with you on your journey. はい、本当に生きた仲間たちとの冒険がずっとこう続いていくというわけですね。So you're going to be seeing a game where you're traveling and it feels like you're traveling with real companions, real そして friends. このゲームのですね、非常に重要な要素はこの1日というサイクルがあること。And another very important part of this game is this 24-hour night-day cycle. この昼からだんだん夕方、夜となるにつれて世界の状況も変わっていきます。そのためプレイヤーの行動も変化させる必要があります。So as night slowly draws on from midday onwards, the world gets darker and the nature of the environment you travel through changes deeply. Obviously that calls for the player to act and to do different things at different times of day. 夜になるとこうやってキャンプを張って宿泊できるんですが、その時にキャラクターのいろんな個性が見えてきて、より本物の仲間と一緒に冒険している気分が味わえます。So when you make camp, for example, to stay the night to the next morning, you'll get to see the different personalities of the different characters in your party, and they all fulfill different functions at the camp as you've just seen here. はい、日中の冒険の経験が夜キャンプをすることでこのようにプレイヤーのステータスになって、レベルが上がっていくというようなサイクルになってますね。And so this cycle basically shows you at the end of your day's adventuring, it affects the status and the parameters of your players somewhat, and it's a very important part of that whole gameplay cycle. ちょっとビデオのスピードに追いつかないんですけど、これは仲間が撮った写真を SNS にアップできるようなところを示してます。And we're moving a little behind the video. It's progressing faster than I thought. But what we just saw here was カメラ好き彼ですね。This Prompto, one of your comrades, loves taking pictures, and you just saw this section where you can upload the pictures he takes to SNS プロン sites. プトというキャラカメラが好きなんで、いろんなところで写真を撮ろうと言ってきます。どうか付き合ってください。付 He き合ってあげてください。 really loves his photography, so he's going to try and take pictures whenever he can. He can get a bit annoying, but we hope you'll put up with him on your adventure too. でここからロードトリップです。So we can really see the road trip element of the game now. プレイヤーは最初は歩くんですけれども、すぐに車を手に入れます。So at the very start, you're walking around, but you get a car almost straight away after that. 車を手に入れると、この世界は一気に広がります。And so as soon as you get that car, the world and the areas you can travel to just get much, much broader. これまですでにいくつかのメディアの方々にはこのロードトリップの部分プレイしていただいて、とても好評いただいてます。And we've had a lot of people from the games media play the road trip sections of the game, and they all really liked it. It's a very well received part of the gameplay. さっき言ったように、この世界には1日のサイクルがあるので、こうやって
車で旅をしているとどんどん景色が変わっていく、こういったところも楽しむ要素の一つです。That's another part of the whole trip feeling you can enjoy. Is just like we mentioned, there's this 24-hour game cycle. So even when you're traveling by car, you'll see the world changing and adapting in real time. 車は目的地をセットしてオートでドライブすることもできるし、自分で自由にマニュアルドライブすることもできます。And you can either drive manually as freely as you want, or you can also set your destination automatically and have the car drive and just enjoy the scenery on the way. You've got the options. でもちろん世界を巡りストーリーを進めるだけではなく、この世界にはいろんな危険も潜んでるんです。それと戦いながら自分を強化し、より強敵に挑んでいくというのも目的の中に入っています。And of course, you're not just traveling around the world, progressing with the story and seeing the sights. There's a lot of dangers which lurk in this world as well. So you'll be fighting against all kinds of enemies on the way, empowering up your characters, growing and experiencing that whole side of the gameplay as well. 今からコンバットを紹介しますね。So I'd like to show you a bit about the combat now. はい。バトルではなくてあえてコンバットと呼んでいるのは、今回 FF15 はシリーズの中でも最も感触が感じられるバトルを採用しているからです。And I specifically use the word combat as opposed to battle, which is more familiar for Final Fantasy, because all the games in the series, this is the one where you really feel that visceral, sort of physical involvement in the combat. It really does feel different. まずはどんな風に戦うか見てみてください。So let's take a quick look at how the characters fight. Knocked another one out. Now. このように一見してですね、プレイヤーはいろんなことができるように見えると思います。And it's very easy to see here that the characters that you play have a lot of different abilities that they're available to them. さっきのようなオープンな環境やこういった軍の施設、いろんなところで戦います。And you can fight in all kinds of different locations. So there's the very open plains-like thing you just saw, and there's this military base as well. There's more enclosed locations as well. でこれらはまだ一回もこのゲームを遊んだことない人にコントローラーを渡してもすぐにこういったプレーが可能になります。And if you hand the controller to someone who's never played the game before, we're confident that they'll be able to play in a very similar manner to you can see here straight away. It's a very intuitive system. 今避けているのはディフェンスのボタンですね。ボタンを使ってます。So we're using the defense button to evade the enemy attacks here. ここまでの戦闘で使っているのは攻撃のボタン、そして防御のボタン、そしてワープのボタン3つです。There are three main buttons you use to control the combat. The first is the attack button. The second, you've got your defense button. And the third one is the warp button, which activates the warp ability that you have. 非常に簡単な操作で、だけどちょっとした工夫でいろんな多彩な攻撃ができる、いろんな多彩な展開が生むことができる。それが今回の FF15 のコンバットです。So it's a very simple system in some ways. It's very intuitive controls, but by using just those three buttons, you can create a really huge amount of variations of different actions to play through the combat in Final Fantasy 15. So it's both an easy to understand, but also a very deep system. そして仲間がずっと一緒に戦ってくれているのが分かると思います。And I think you'll also be able to see how your comrades are fighting alongside you the whole time. これは先ほどアドベンチャーの時にお伝えしたように、まるでマルチプレイヤーのゲームのように仲間たちが仲間として振る舞ってくれる。これはコンバットでも全く同じです。And this follows very much the same theme that I was describing when we were talking about the adventure sections, where even in combat it should feel like it's a multiplayer game. You've got real other human characters fighting alongside you, even though you're playing on your own. そして自動で自分の仲間として戦ってくれるだけではなく、任意でプレイヤーが仲間に対してコマンドの指示を出し、こういった特殊な技を出すことも当然可能です。But it's not just relying on them to use their techniques via AI. You can also instruct your comrades to use specific techniques as well. はい。でこうしてですね、FF15 のコンバットっていうのは、とても高度なアクションのプレーとアクションのシステムと RPG の戦略性、仲間を駆使する戦略性というものを2つとも兼ね添えたバトルになっているのが特徴です。So that's one of the big characteristics which sets Final Fantasy 15 apart in its battle system, is how it combines a very high-level action game style gameplay with the traditional strategic tactical thinking of an RPG, and we think that really does make the combat stand out. この世界には今ご覧いただいているようにいろんなエネルギーをいろんな場所で吸収することができるんです。それを合成してこうやって魔法を作ることができます。
And as we just saw, you can gather energy from the land and the environment around you in a number of different ways, and you use that to synthesize the magic powers that you can use in battle. この魔法は基本形に対していろんなアレンジが加えることができるんですね。And in addition to the several basic types of magic you can use, you can customize and adjust and arrange the different abilities of them quite finely. 今ここに映っているのは炎の魔法に対してヒーリングの効果を加えたアレンジをしています。 So what we see here is customizing of the fire magic, the basic fire magic, to give it a healing ability as well. で炎と氷と雷という基本の属性の3つの魔法をどんどんバリエーションを豊富にしていって、いろんな戦い方をすることができます。 So you can use this kind of customization system to really vary the effects of the three basic elements in the game: the fire, the ice, and the lightning effects you have there, and use those to fight in a huge number of different ways. じゃあそれらを総合的に今回のこの強敵との戦いの中で見てみてください。 So let's look at a battle against a very powerful sort of boss kind of enemy now, using all the different elements I just explained. まず今炎の魔法のファイヤーというものを使って相手を攻撃しましたね。 So we first of all attacked him using the fire magic. そして自然に仲間が自分のパートナーとして、コンビネーションを出してくれています。 And then the next thing we saw was your comrades adding their attacks in to create a natural combination. でこれは仲間に指示を出し仲間の攻撃を、実行したところです。 And now we see you instructing one of your comrades to do a specific technique and unleash it when you want to. で時々武器を切り替えているのは画面の左下に4つの武器を装備しているんですね。でこれをいつでも切り替えることができます。 You can also see in the bottom left of the screen you've got these 4 different weapons you've got equipped. And you're free to switch between these at any time during combat. 武器を切り替えるとその武器のタイプによって大きくコンバットスタイルが切り替わります。 And the actual combat style that you use while you're wielding weapons varies tremendously, so changing them around will give you a completely different way of playing the combat sections. はい。このようにですね、アクションの軽快さと多様性、そして仲間や魔法を駆使した戦略性というものがこの FF15 のバトルの魅力になるというふうに、ご理解いただけるかなと思います。 So I think you could probably get by now that this huge variation in the things you can do in battle, the visceral action gameplay combined with the way you use magic, is one of the big draws of Final Fantasy 15. What makes its battle system so special? はい。ここまではとてもベーシックな方法によって戦闘をしていました。 So we've seen a very basic combat method up until now. This isn't the more advanced version. 次にですね、アクションの得意な方の戦い方をちょっとお見せします。 So now we're going to show you a video of someone who's very good at action games and loves playing this kind of action way and how they approach a battle. このマドアーマーという敵と戦っている中で敵の攻撃をディフェンスでかわすのではなくワープを使って攻撃と一体化させたかわし方をするというのを見てもらいます。 So what we see here is the player is fighting against this massive Magitech armor suit, and he's defending not by using the simple defense button, but by using the warp attack instead. So he evades and counterattacks at the same time. That's a very high level combat technique. はい。すべてリアルタイムのコンバットにすることでこういったいろんなプレイヤーの工夫思いつき発想というものを実行できるようなコンバットになっています。 So because it's this real-time combat system, it allows the player to think of all kinds of different strategies and different things they can do in the battle and really fight in a lot of different ways. ただ戦いが終わったからといってですねこうやってすぐ安心するとこうやって爆発に巻き込まれたりします、 But just as we saw there, when you think the fight's over and you don't have to fight anymore, you still got to be careful because it just blew up and sent Noctis flying there. はい、ありがとうございます。 Thank you very much. で簡単にまとめます。 Okay, I'll just round up very quickly. FF15 っていうのはまず広い世界オープンな世界を作りました。 First of all, Final Fantasy 15, we've created a very wide, far-reaching open world. でその世界を自由に冒険することができます。 You can travel through this immense world freely. そしてその世界を仲間たちと共に忘れられない旅をすることができます。 And you're going to have an unforgettable journey together with real comrades through this world. で旅の中ではシングルプレイゲームでありながらそして RPG でありながら本当の仲間たちと共に、戦いを楽しむことができます。 So even though you're playing through a great story and a great RPG, it'll feel like you've got real comrades playing alongside you as you go. そうですね、アクションの爽快感も当然得られます。 And of course you can have that feeling of excitement from action battles too. はい、その戦いの中には
こういった要素もありますよというのがそのタイタンのボーナスコンテンツになりま And す。 so here's the bonus video I promised you, showing you that extra battle element of what Titan actually looks like when he attacks. はい、タイタンの召喚シーンをちょっとご覧ください。 Let's take a look at the summoning Titan sequence. はい、 Hey! Huh! Ha! Stomach's rumbling. Let's wrap up this rumble again. Careful. はい。Thank you。まあでも今のモンスターを倒すのにおそらくタイタンの召喚は必要ないと思いますね。 But I don't really think you need Titan to defeat those monsters we were fighting just there. ただまあ皆さんにちょっとね、こういう攻撃もありますよというのをお見せしたかったというものです。 Now, I just wanted to show you that we've got this kinds of attack in the game as well. そして、まあ、ファイナルファンタジーって今回ナンバリングがアクションベースになるのは初めてです。 And so this is the first time in the Final Fantasy series where the mainline number games have purely action battle system. 昨年2015年の3月にエピソードを出すかという体験デモを出したんですね。And we put out an actual playable demo last year in March 2015 called Episode Duske. でそのエピソードを出すかというデモに対するいろんなフィードバックを世界中のユーザーの皆さんからもらいました。 And then we got a huge amount of feedback and responses to that demo from game players and people who played the demo all over the world. でその中でアクションを楽しみたいんだけれども、でもどうしてもなかなか本当にその瞬時の判断が苦手でそれを楽しむことができないといった声も結構あったんです。 But in that feedback, we had a lot of people who said the same thing. They said they really want to enjoy the action battles and all the thrills that they can bring, but they're not that kind of player. They really have trouble making those split-second decisions and playing action-style games. 今からお見せするのは我々としてはそういう声になんとか応えたいと思って用意した新しいシステムになります。 And what we're going to show you in the next video is the system that we created to really help those players and to do something that will allow them to get into the game too. はい、ビデオを見てもらいながら説明しますので、 So, ビデオお願いします。 I'll explain to you as we watch the video. So let's play. ファイナルファンタジーの伝統的なアクティブタイムバトルというものにはアクティブモードとウェイトモードというものがあります。 In the traditional Final Fantasy games of the past, you had the active time battle system, and you always had two ways of playing it. You had the active mode and the wait mode. 通常ターンベースをアクティブにするかウェイトにするかというのを選ぶんでたんですが、今回はアクションベースをウェイトにすることができます。 And so obviously you could choose between whether you want to play with everything paused or with an action level to it. But in 15 you've got a recreation of the same system which allows you to play 100% action, or you can also pause the action at points like this. 戦闘中操作をすることをやめるとその瞬間ウェイトモードに入るというのがこのモードです。 And the way you activate this mode is you just stop putting in commands, you release the controller during the battle and it automatically goes into wait mode. さっき操作してたようにオプションからいつでもそういう風にウェイトモードにもアクティブモードも切り替えることができます。 And it's also possible to change between active and wait modes from the option screen at any time during gameplay. でこのウェイトモードは一つの戦闘につきこのウェイトゲージが尽きるまで使うこと、ウェイト状態を使うことができます。 And you can use the wait mode to pause and think about your actions for as long as you've still got this wait gauge available. でプレイヤーができることは全く同じです。ただしウェイト中にターゲットも切り替えられるし、仲間に指示も出せるし、魔法も実行できる。 So the actual controls are exactly the same, but while you're in this paused state, you can switch your targets, you can use magic, you can order your comrades to attack or what abilities they're going to use. はい。なのでリアルタイムに全てを考え操作をするということが必要なくなり、考えてしっかりと自分の行動を決め、そしてまたアクションの中でその結果を実際に実行していく、こういったサイクルになっていきます、ウェイトモードは。 So what this new cycle that wait mode introduces does is it removes the need to think of your next action in real time. You can consider the thing you're going to do next and how you're going to fight
while the game's paused, and then unpause it and get straight into that, and then pause again when you need to think. さっきも出たこのモンスター序盤の結構な強敵なんですが、ウェイトモードを使うとこうやって結構楽に戦うことができます。 So we saw this quite tough enemy earlier on in the video, and he was quite tricky to defeat. But if you use wait mode, it becomes a lot easier to play against him. でこれは決してゲームを簡単に楽しむためのだけのシステムではないんですね。 But this is not just a system designed to make the game easier to play. これはリアルタイムのアクションも楽しいんですが、こういった戦略的に遊ぶこのゲームもとても面白いので、今回新システムとして導入することにしました。 It really is there to bring out that tactical, strategic side of the game, which and allow you to enjoy that a little bit more. So it really is a way to enhance the gameplay rather than just make it